বছর 2024 সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার হ্যাংকং। তিনি একাই এই পুরস্কারটি করেছেন। আমরা জানি নোবেল পৃথিবীতে একজন খুবই আলোচিত এবং খুবই সম্মানিত একটি পুরস্কার। তো হ্যাংকং 2024 সালে জন্ম নোবেল পুরস্কার লাভ করলো সাহিত্যে। তার জন্ম হলো দক্ষিণ কোরিয়ায় 1970 সালের 27 নভেম্বর। আর তার বাসা হলো সিউল, দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে। তিনি যে কারণে নোবেল পুরস্কারটা লাভ করলেন, সে নোবেল কমিটির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে ফর হার ইন্টেন্স পোয়েটিক প্রোজ, তার খুবই তীব্র কাব্যিক গদ্যের জন্য, দ্যাট কনফ্রন্টস হিস্টোরিক্যাল ট্রমাস, তার এই কাব্যিক গদ্য ঐতিহাসিক ট্রমার মুখোমুখি হয়েছে, and exposes the fragility of human life, এবং মানব জীবনের ভঙ্গুরতা, দুর্বলতাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। তিনি কোরিয়ান ভাষায় লিখেছেন। এই এনার সম্বন্ধে এটাই হলো সংক্ষিপ্ত একটু আইডিয়া। আর তিনি বিভিন্ন রকম ভাষায় তিনি লেখালেখি করেছেন, জার্মান, সুইডিশ, ইংলিশ, কোরিয়ান, সব ভাষাতেই তিনি লেখালেখি করেছেন। তো সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া দক্ষিণ কোরিয়ার এই লেখক, এখন তার বয়স প্রায় 53 বছর, তিনি এবছর নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। তো সাহিত্যে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাবান এই পুরস্কারের জন্য তাকে মনোনীত করার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি বলেছিল যে তার গদ্য হলো তীক্ষ্ণ ও কাব্যময়, কবিতার মতো তার গদ্য। তাতে ইতিহাসের যন্ত্রণাবিদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে মুখোমুখি বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা আছে, আর মানব জীবনের ভঙ্গুরতা, মানুষের জীবন যে ভঙ্গুর সেটা কথা আছে। 53 বছর বয়সী হান কাং এর লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল দক্ষিণ কোরিয়ার একটি সাময়িকীতে একগুচ্ছ কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে। 1995 সালে তার একটি ছোট গল্প সংকলন বের হয়, সেটির মধ্য দিয়ে তিনি পাঠকের সামনে আসেন। পরে হানকাং দীর্ঘকার গদ্য লিখতে শুরু করেন। দ্য ভেজিটারিয়ান তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বইয়ের একটি। 2007 সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসের জন্য 2016 সালে ম্যান বুকার পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। এই উপন্যাসে হানকাং মানুষের নিষ্ঠুরতায় আতঙ্কিত এক তরুণীর বৃক্ষের মতো বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেছেন। নোবেল পুরস্কার কমিটি 1901 সাল থেকে সাহিত্যে এই পুরস্কার দিয়ে আসতেছে, আর হ্যানকাংকে নিয়ে 18তম বারের মতো একজন নারী পুরস্কারটি পেলেন। প্রথম দক্ষিণ কোরিয়ান হিসেবেও সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন হ্যাংকাং। এর আগে সাহিত্যে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে কেউ নোবেল পুরস্কার পায়নি। নোবেল পুরস্কার বোর্ড তার পরিচিতি দিতে গিয়ে বলেছেন তিনি এমন একজন যিনি সঙ্গীত ও শিল্পকলার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। নোবেল কমিটি আরো বলেছেন মানুষের জীবনের নানা দিক নিয়ে এগিয়েছে হানকাং এর অনুসন্ধিৎসু মন, তাই তার কাজকে কোনো সীমানায় আটকে ফেলা যায় না। সহিংসতা, দুঃখ কষ্ট ও পিতৃতন্ত্রের মতো নানা বিষয় উঠে এসেছে তার লেখায়। প্রায় এক দশক আগে প্রকাশিত হলেও হানকাং এর উপন্যাস দ্য ভেজিটেরিয়ান 2015 সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ডেবোরা স্মিথ। পরের বছরই উপন্যাসটি ম্যান বুকার পুরস্কার পেলে লেখক হিসেবে হানকাং এর জীবন পাল্টে যায়। তার অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে দ্য হোয়াইট বুক, হিউম্যান অ্যাক্টস, গ্রিক লেসন্স। আর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার অনুষ্ঠানে সুইডিশ একাডেমির স্থায়ী সচিব ম্যাটস মাম বলেন, শরীরের সঙ্গে আত্মার, জীবিতের সঙ্গে মৃত্যুর যোগাযোগ নিয়ে হানকাংয়ের সচেতনতা অসাধারণ। তার গদ্য কাব্যিক ও নিরীক্ষাময়। সমসাময়িক গদ্য সাহিত্যে তিনি একজন উদ্ভাবকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছেন। এই হলো হ্যানকাং সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আইডিয়া। আর হ্যাংকাং এর যে অনেকগুলো বই আছে, তার অনেক ওটা নিয়ে সিনেমা হয়েছে। দ্য উইন্ড ব্লোজ গো বই আছে, গ্রিক লেসন্স আছে, হিউম্যান অ্যাক্টস আছে, দ্য হোয়াইট বুক আছে, উই ডু নট পার্ট আছে বইয়ের নামের মধ্যে। আর তিনি বিভিন্ন ভাষায়, অর্থাৎ কোরিয়ান ভাষায় তিনি লিখেছেন। তার ভেজিটারিয়ান নিয়ে ফিল্ম তৈরি হয়েছে। সুইডিশ ভাষায় তার লেখা পাওয়া যায়, ইংলিশেও পাওয়া যায়।
আর ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজেও তার লেখা পাওয়া যায়, জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে তার লেখা পাওয়া যায়, আমি আগেই বলেছি। এই হলো হ্যান কাং সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আইডিয়া। আর হ্যান কাং এই পুরস্কারটা পাইল, ওই তো বললাম, তার নোবেল কমিটির ভাষায়, ফর হার ইন্টেন্স পোয়েটিক প্রোজ দ্যাট কনফ্রন্টস হিস্টোরিক্যাল ট্রমাস অ্যান্ড এক্সপোজেস দ্য ফ্রাজাইলিটি অফ হিউম্যান লাইফ। মানুষের জীবন যে ভঙ্গুর, সামান্যতেই ভেঙে যায়, সেগুলো নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। আর আমি তো এটা নোবেল কমিটির ওয়েবসাইট থেকেই শেয়ার করে দিচ্ছি, যাতে আপনারা মাঝে মাঝে নোবেল কমিটির এই ওয়েবসাইটটা শেয়ার করবেন, তাহলে অনেক আপডেট তথ্য আমরা লাভ করতে পারবো। হ্যাঁ, এই জিনিসটা। আর আর তিনি একাই প্রথম সাউথ কোরিয়ান, তিনি এই নোবেল পুরস্কারটা লাভ করলেন আর কি। আর তিনি সাউথ কোরিয়া, আমরা এতদিন জানলাম যে সাউথ কোরিয়া শুধু টেকনিক্যাল দিক থেকেই উন্নত, কিন্তু আজকে আমরা জানলাম যে ইনি অনেক জানে আর কি বলে ওটাকে, তিনি দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহিত্যের দিক থেকেও এগিয়ে রাখলেন। তো এখন আমরা এই হ্যাংকং এর তিনি যে নোবেল প্রাইজ পেলেন, সেই ঘোষণাটা নোবেল কমিটির চ্যানেল থেকেই প্লে করে শোনাচ্ছি। Varmt välkomna till Svenska Akademin och detta års tillkännagivande. Jag heter Mats Malm, jag är akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och det är dags att meddela beslutet om vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Very welcome to the Swedish Academy. My name is Mats Malm. I fill the function of permanent secretary. The Academy has convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2024 tilldelas den sydkoreanska författaren Han Kang för hennes intensiva poetiska prosa som konfronterar historiens trauman och blottlägger människans sårbarhet. The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life. Jag nådde precis Han Kang i sitt hem. Hon hade just avslutat middag med sin son. Det verkade vara en stillsam dag i Seoul. Vi har kunnat tala lite grann om december och vad som ska hända där, men framförallt så gläder jag mig åt att tala mer med henne efterhand. I was able to talk to Han Kang on the phone. She was having an ordinary day, it seems, had just finished supper with her son. She wasn't really prepared for this, but we have begun to discuss preparations for December. We look very much forward to meeting her here then. Jag lämnar nu ordet till Nobelkommitténs ordförande Anders Olsson som kommer att berätta om pristagaren. Efter det kommer ledamöterna i Nobelkommittén Ellen Mattsson och Anna-Karin Palm att svara på frågor i individuella intervjuer. I now give the floor to Anders Olsson, chair of the Nobel Committee, who will present the laureate. After that, committee members Ellen Mattsson and Anna-Karin Palm will be answering questions in individual interviews. Thank you. Välkomna till denna presskonferens om 2024 års Nobelpristagare i litteratur, Han Kang. Mitt namn är Anders Olsson, ordförande i Nobelkommittén. Övriga medlemmar i kommittén som har förberett årets Nobelpris i litteratur är Ellen Mattsson, Anna-Karin Palm, Steve Sem Sandberg och Anne Svärd.
Adjungerad medlem i kommittén har varit Mats Malm, Svenska Akademins ständige sekreterare. Welcome to this press conference on the Nobel Prize Laureate of Literature 2024, Han Kang. My name is Anders Olsson, chair of the Nobel Committee. The other members of the Nobel Committee that have prepared this year's Nobel Prize in Literature are Ellen Mattsson, Anna-Karin Palm, Steve Sandberg, and Anne Svärd. Our co-opted committee member has been Mats Malm, permanent secretary of the Swedish Academy. After my presentation of the laureate's work in Swedish and English, my colleagues from the Nobel Committee, Ellen Mattsson and Anna-Karin Palm, will take individual interviews from the floor. More information about our laureate can be found on the Nobel Foundation's website, www.nobelprize.org. 2024 års Nobelpristagare i litteratur Han Kang är den första författaren från Sydkorea som erhåller Nobelpriset i litteratur. Hon föddes 1970 i Gwangju och har parallellt med sitt författarskap också ägnat sig åt musik och bildkonst. Denna verksamhet över konstarternas gränser är tydligt märkbar i hennes skrivande, som genremässigt har en stor spännvidd. Följd av korta anteckningar som alla handlar om vita bokens titel. I sitt författarskap konfronterar Han Kang med prismotiveringens ord and art. Her work in crossing the boundaries between art forms is clearly reflected in her writing, which has a broad span in terms of genre. In 1993, she debuted as a poet in the magazine Literature and Society, and 2 years later made her prose debut with a collection of short stories. Her major international breakthrough was the novel The Vegetarian from 2007, and a harshly effective yet poetic portrayal of the violent consequences that proceed from the protagonist's refusal to eat meat. Han Kang's physical empathy for the vulnerable, often female lives is palpable and reinforced by her metaphorically charged prose. In the novel Greek Lessons from 2011, love develops tenderly between a woman who has lost the power of speech and a teacher of ancient Greek who himself is losing his sight. The book becomes a beautiful meditation around loss, intimacy, and the ultimate conditions of language. In the novel Human Acts from 2014, Han Kang this time employs as a political foundation a historical event that took place in the city of Gwangju, where she herself grew up and where hundreds of students and unarmed civilians were murdered during a massacre in 1980. In her brutal actualization, Han Kang approaches of witness literature. In the White Book from 2016, Han Kang's poetic style once again dominates. The book is an elegy dedicated to the person who could have been the self's elder sister, but who passed away only a couple of hours after birth. In a sequence of short notes, all concerning white objects, it is through this whiteness that the work as a whole is associatively constructed. This makes it less a novel and more a kind of secular prayer book, as it has also been described. It is in addressing the dead that the novel reaches its final words. Within that white, all of those white things, I will breathe in the last breath you released. Another highlight of her authorship is finally We Do Not Part from 2021. The story unfolds in the shadow of a massacre
that took place in the late 1940s on South Korea's Jeju Island, where tens of thousands of people, among them children and the elderly, were shot on suspicion of being collaborators. The book masterfully portrays the mourning process undertaken by the narrator and her female friend, who both carry with them the disaster that has befallen their relatives. With an imagery that is as precise as it is condensed, Han Kang emphasizes not only the power of the past over the present, but also the friend's attempts to bring to light what has fallen into collective oblivion and transform their trauma into a joint art project which lends the book its title. In her oeuvre, Han Kang, as expressed in the Academy's citation, confronts historical traumas and in each of her works exposes the fragility of human life. She has a unique awareness of the connections between body and soul, the living and the dead, and in her poetic and experimental style has become an innovator in contemporary prose. Several works are translated to French and German. In English, we have Convalescence from 2013, The Vegetarian, 2015, Human Acts, 2016, The White Book, 2017, Europa, 2019, Greek Lessons, 2023, and We Do Not Part, which is planned to come out next year in 2025. Thank you for listening and for joining us today. And now I will give the word to Ellen Mattsson and Anna-Karin Palm for individual interviews. Thank you. This part of the briefing is over, and we will move on to the interviews. Please tell us something about your authorship. Well, Han Kang is a writer from South Korea, 70, but she has been a published author already for 30 years. Magazine, a literary magazine, and then a collection of short stories. I would say this is a very rich and complex that spans many genres, and Han Kang writes is really intense lyrical prose that is both tender and brutal, and sometimes slightly surrealistic as well. There's a continuity as to themes that is quite remarkable, but at the same time a huge stylistic variation that makes every book a new aspect or a new expression of these central themes. If you haven't read her, what would you recommend to start with? Oh, depends on who it is, but I always try to make individual recommendations. But I would say the book Human Acts from 2014. It's a very moving, sometimes terrible story because it's based on a historical event of a massacre when the military in South Korea, 1980, killed over 100 students and civilians that were demanding democracy and human rights. But Han Kang uses this historical base in a very special way when she lets different characters reflect these events, both then and in the present, and also shows how the living and dead are always intertwined and how these kind of traumas stay in a population for generations sometimes. And it's also that her, in this book, always, but especially effective in this book, I would say, is her very tender and precise prose that in itself will counterforce to these brutal noisiness of power.
Thank you so much, Anna-Karin Palm. Thank you. Thank you. Tack. Oops. Oh, I'm sorry. তো আমরা দেখলাম যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন হ্যানকাং, ওনার সম্বন্ধে আমরা নোবেল কমিটি থেকে এই তথ্যগুলো জানতে পারলাম। তো আগামী দিনে নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষিত হবে। আপনারা সবাই নোবেল কমিটির ওয়েবসাইটটি দেখবেন, ভালো থাকবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।